Hello guys, how are you? Uh, so today I have planned something to do new. So I'm going to teach you how to use there is there are and there was there will be. So what is the meaning of that structure? අපිට කියන්න ඕන නම් යම් තැනක කෙනෙක් හෝ දෙයක් ඉන්නවා තියෙනවා කියලා අපි පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි there is there are. වර්තමාන කාලෙදී there is there are එනවා. past tense එකට ගියාම there was there were. අනාගතයට ගියාම there will be. මම ඔයගලන්ට example දෙන්න. I will give an example how to use that, right? So singular nouns එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ there is වර්තමාන කාලෙදී. ඒ වගේම plural nouns එක අපි පාවිච්චි කරනවා there are. ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මනුස්සයෙක් ඉන්නවා ගේ ඉස්සරහා. ඔයා කොහොමද කියන්න ඕනේ? There is a man in front of the house. ඔයාට ඒක past tense එකට ගන්න උනොත් මනුස්සයෙක් හිටියා ගේ ඉස්සරහා. There was a man in front of the gate. ඔයාට ඒක අනාගත කාලයට හරවන්න ඕන නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ there will be. හැබැයි මේකදී ඔයා දැනගන්න විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. අනාගත කාලදී ඒක වචන බහු වචන කියලා ભેදයක් නැහැ. ඔයාට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ there will be කියන එක විතරයි. එතකොට කියන්න පුළුවන් there will be a man in front of the house. මනුස්සයෙක් ඉඳීවි ගේ ඉස්සරහා. So it is easy to use all the structures whatever you like, right? So I will teach you all the structures, how to use that correctly and the easiest way to use that. So join with me. Thank you.